Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Everybody please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Prabhu, Dandavats Pranams, all glories to Srila Prabhupada, all glories to you. How are you? You are mute. You are mute, Prabhu. There we go. Whoops. Hare Krishna. How are you, Prabhu? I'm good. I'm good. I'm happy to. It was an easy flight to Argentina. Wasn't no problem. I didn't even have to wear a mask or, take a vaccination or anything. It was pretty good. Easy journey to other planets. Yeah, exactly. Thank you so much for accepting this this program, this invitation. We are very fortunate to have your association here in Latin America. So thank you so much. And the service of the translation will be done by Manivanda Prabhu. He's here. He's a wonderful translator. So Okay. he will do it for all of us. So Thank you. so we are broadcasting this. We are broadcasting in Facebook, in Bhakti Virtual. Estamos transmitiendo en Facebook. Le damos también la bienvenida a todos los de Facebook. And also in Mayapur TV. We are broadcasting there also. Okay. So, showtime. Showtime. Hare Krishna. Hare Krishna. I always like to begin with Mangalacharana, just to set the mood before we start. So if you know it, please sing along with me, and then we'll hear from the Srimad Bhagavatam. Om Jnanatimurandasya Jnananjana Shalakaya
Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurudeva Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dati Svapadantikam Pandeyam Shri Guru Shri Yutabada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunatham Itam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Visakhanitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tata Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusade Devi Pranamami Haripriye Panchakalpatarubhyascha Vipasindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Astadyadi Shatadane Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. So, thank you all for being here. Very happy to see you. Estamos felices de verlos. So, I wanted to speak a little bit about Vritrasura. Quería hablar un poco acerca de Vritrasura. It's a very interesting story, especially I wanted to close speaking about his prayers.
Entonces es una historia muy interesante y me gustaría luego al final cerrar con sus plegarias. Vritrasura, as his name suggests, is not your ordinary devotee. Vritrasura, como su nombre lo sugiere, no es un devoto ordinario. He actually intentionally took birth, we'll hear that, as a demon to kill Indra. De hecho, él tomó voluntariamente nacimiento como demonio para poder matar a Indra. That was the intention behind his birth. Esa era la intención detrás de su nacimiento. But in the course of all that, we find out that actually he's an amazing devotee. Pero en el curso de eso, luego nos daremos cuenta de que finalmente él era un excelente, un asombroso devoto. So we, and when this was seen, how actually he was such a great devotee, then Parikshit Maharaj asked, how is this possible? Entonces se veía de que él era un excelente devoto. Entonces Prithu Maharaj se preguntaba, ¿cómo es que esto haya sido posible? So Maharaj Pariksit said, "Oh, learned Brahmana, demons are generally sinful, being obsessed with the modes of passion and ignorance. How then could Vritrasura have attained such exalted love for the Supreme Personality of Godhead?" Dice, bueno, sabemos que los brahmanas demonios son así, que son muy peleadores y muy poderosos, pero aún así Vritrasura lo que tiene es un amor muy intenso por el Señor Krishna. Eso lo distingue de los demás. So then the Bhagavatam then tells the backstory. Entonces luego el Bhagavatam nos cuenta la historia detrás de eso, el detrás de escena. So it's many times we see that in Bhagavatam, that we'll see a personality's progression over a few lifetimes. Muchas veces vemos esto en el Srimad Bhagavatam, la progresión de una misma persona a través de diferentes vidas. And we ourselves have had many lifetimes. Who knows, what we've been through and what we've done that have brought us to this point where we are today. Incluso nosotros mismos hemos tenido montones de vidas. ¿Quién sabe qué estuvimos o qué fue lo que hemos hecho para llegar hasta donde estamos en este momento? At the initiation, we say one prayer, Om Pavitra Pavitrava Sarva Vastam, which means purified or unpurified, or even having passed through all situations. Entonces, cuando tomamos iniciación, decimos la oración Om Pavitra Pavitrava Sarva Vastam, y entonces ahí tomamos purificación de todo, incluso de lo pasado, para que a partir de ese momento seamos puros. So I was thinking lately how, practically speaking, more than anything else, Srimad Bhagavatam is a story of failures. Bueno, y últimamente estaba pensando de que, hablando así, el Srimad Bhagavatam es más que nada una historia de que fallan, de fallidos. Yeah, but there's recovery. There's recovery and there's ultimate success. Pero luego hay recuperación y en última instancia se llega al éxito. So we can say, as one of my godbrothers succinctly put it, the spiritual path is non-linear. Uno de mis hermanos espirituales dijo, el camino espiritual no es lineal. Yeah. We may think, oh, I'll take up Krishna consciousness and chant and just go back to Godhead. But we see in these stories and perhaps in our own life how it doesn't go like that. Sometimes there's a big detour. Podemos ver que uno piensa al principio, bueno, es simplemente cantar Hare Krishna e irse directamente de vuelta con la Suprema Personalidad de Dios. Pero a través de las escrituras y en nuestras propias experiencias podemos darnos cuenta que no es en realidad así, que hay muchas desviaciones previas. After all, the journey of the soul in this world is from non-acceptance, no Krishna, to Krishna, let me serve you. Bueno, el viaje del alma en este mundo es de no aceptar
a Krishna, no aceptar a nadie, a volverse y decir, bueno, Krishna, por favor, permíteme servirte. So it's a long journey for most of us, and it's there's many lessons to learn along the way. Y sí, es un viaje muy, muy largo para todos nosotros. So there's a lot for us to learn from this story of Vritrasura. Entonces es bueno aprender de la historia de Vritrasura. So, and we also, something that we'll see in this story is we see it's a study of different kinds of devotees. It's a study of pure devotional service and a study of mixed devotional service. Lo que podemos ver aquí en esta historia es que es un estudio de diferentes tipos de devotos. Podemos ver devotos que tienen un servicio devocional puro y podemos ver devotos que tienen un servicio devocional mixto o mezclado. Srimad Bhagavatam often kind of is upsetting the status quo and making us take a little deeper look at things to find what is the essence, what is bhakti. El Srimad Bhagavatam muchas veces lo que hace es sacudir un poco el status quo para mostrarnos cuál es la esencia detrás de eso, cuál es el extracto que debemos aprender. So in this story we see how Indra, who's the king of heaven, who's definitely a devotee, has material desires and therefore stays in the material world and wants to be happy here. Bueno, entonces en esta historia podemos ver que Indra, que era el rey de los dioses y obviamente es un demonio, él tenía deseos materiales. Can you repeat the last part, please? No, un demonio creo que no dijo, ¿eh? No, un devoto. Un devoto. Dije demonio, me confundí yo. Sí. Un devoto. Un devoto. Yeah. Okay, sorry. Thank you. So, so when after this, we see the story of Vritrasura, then Sukadeva Goswami tells the story behind the story. So we'll start there. Entonces, hay una historia detrás de la historia de Vritrasura y Sukadeva Goswami es quien cuenta esta historia del detrás. Por eso vamos a empezar desde ahí. So he says that in a previous birth, this demon, who we'll hear more about, was a great king on this earthly planet, and his name was Chitraketu. Dice que en su vida previa, este gran demonio del que seguiremos escuchando, en su vida previa había sido un rey llamado Chitraketu. He was actually the king of the entire earth, and he was very pious and very good. De hecho, era el rey de todo el planeta Tierra y era un rey muy piadoso y muy bueno. He had many wives, as was the custom for kings in those times. Tenía muchas esposas porque esa era la costumbre para los reyes en esa época. But somehow or other he had no child, no heir to the throne, so he was full of anxiety. Pero de una forma u otra no tenía ningún hijo, ningún heredero para el trono, por lo cual él estaba lleno de ansiedad. So at this stage, Angira Muni, great sage, came to see him, and at first he gave, very good spiritual instruction about being detached and so on. Entonces, Tangira Muni, que era un gran devoto, un gran sabio, fue a visitarlo y al principio empezó a hablarle sobre cosas así como el desapego material y cosas positivas, buenas. But because of his attachment to being a king and his kingdom and wanting a child, he couldn't hear spiritual instruction and he couldn't understand what Angira was trying to tell him. Pero como él estaba tan preocupado por sus asuntos del reino y de todos él no podía de hecho escuchar los consejos que Angira Muni le estaba dando. So Angira, understanding this, he said, okay, you should perform a sacrifice and offer oblations of sweet rice
to Twasta, who's one of the devas. Entonces Angira Muni lo que le dijo, bueno, debes realizar un yagya y ofrecer oblaciones de arroz dulce a Tastra. You said Tastra? Twasta. Tuasta. Yeah. Es uno de los semidioses. Yeah. So, and then one of your queens will be able to have a child. Entonces, luego de que hagas este sacrificio, una de tus reinas va a ser capaz de dar nacimiento a un hijo. So then the sage told the king, Luego el sabio entonces le dijo al rey, "O great king, now you will have a son who will be the cause of both jubilation and lamentation." el sabio le dijo, oh rey, ahora tendrás un hijo que será causa tanto de júbilo como de lamentación. Then he immediately left. No questions. Y se fue inmediatamente, no dio lugar a preguntas ni nada. He was gone. Don't ask me any questions about this. Simplemente desapareció, no me pregunten nada acerca de esto. So, harsha shoka, happiness and lamentation. Entonces, harsha shuka, felicidad y lamentación. So, this one queen, his chief queen, Krita Duty, was given the sweet rice, and before long she actually gave birth to a child. Entonces, esta reina particular estaba junto con él dando arroz dulce, haciendo las oblaciones en el fuego, y luego de un tiempo dio nacimiento al niño. And the kingdom was happy, the queen was happy, the king was happy. They're so enamored, they have this young child. Entonces todo el reino estaba feliz, el rey y la reina estaban muy contentos de tener este niño pequeño. But the other queens felt very neglected. They weren't getting any kind of attention from their husband. Pero el resto de las reinas fueron muy negligenciadas y no tuvieron ningún tipo de atención de parte de su marido. So, shockingly enough, they became so frustrated that they actually poisoned the child, and the child died. De hecho, se volvieron tan envidiosas y tan frustradas por esta situación que lo que hicieron fue darle veneno al niño y el niño murió. So, if anybody's thinking about having more than one wife, think again. Bueno, si alguno está pensando en tener más de una esposa, piénselo de nuevo. Anyway, not recommended for us normal people. No es recomendable para nosotros, personas normales. So they were in complete lamentation. They couldn't believe it that the child had passed away, and they were, they're lamenting. The whole kingdom was lamenting, and at that time, Angira Muni came back again with Narada Muni to see the king. Entonces, bueno, todo esto fue obviamente causa de muy grande lamentación por parte del rey y por parte de todo el reino. Todos lamentaban la muerte del niño. Eventualmente se presentó nuevamente Angira Muni junto con Narada Muni en el reino, para hablar con el rey. So in that position, in this position, they could hear spiritual knowledge, and they heard from Narada Muni and were enlightened. Entonces, en esta posición, él sí estaba disponible para recibir el conocimiento espiritual y tomó de Narada Muni lo que fue la iluminación. And by their mystic power, they brought back the dead child. Y por sus poderes místicos, ellos volvieron a la vida al niño muerto. And they said to the child, "My dear child, here is your father and mother. You've left them so soon. How could you do that?" Y le dijeron al niño, niño, aquí están tu padre y tu madre, y que los dejaste tan pronto. ¿Cómo pudiste haber hecho eso? And the child said, "I've had so many mothers and fathers. I've been through so many births by the arrangement of the Lord, and they're just another father and mother." He tenido muchísimos padres y madres y he pasado a través de muchísimos nacimientos por arreglo del Señor.
Ellos son simplemente otro padre y otra madre. Mm. And then he spoke so much knowledge about the soul and the eternality of the soul and the soul's journey in this world. Y luego habló acerca del alma y de la eternidad del alma y del viaje que hace el alma dentro de este mundo. So in this way, Chitraketu was becoming enlightened and detached from this world. Entonces, de esta forma, Chitraketu fue iluminado y se volvió desapegado de este mundo. Mm-hmm. So then Narada also spoke to him, and there are so many wonderful prayers that Narada spoke, which are called Mahavidya, or the great knowledge. Entonces luego Narada le habló a él y fueron tan hermosas, tan grandes las plegarias que Narada hizo, que son llamadas Mahavidya. Yeah. So hearing these, the king was enlightened and purified. Entonces tenemos aquí al rey que ha sido iluminado y purificado. Mm-hmm. So it's described that he was fasting and drinking only water, and for 1 week he chanted these mantras given by Narada Muni. Y se dijo que él estaba ayunando y bebiendo solamente agua, y por 1 semana él estuvo cantando todos estos mantras que fueron dados por Narada Muni. Mm-hmm. And then after 1 week, he was actually transferred, he achieved the planet of the Vidyadharas, as this was an intermediate product of his spiritual advancement, was to go to these heavenly planets. Y luego de esto, él alcanzó los planetas intermedios, pudo elevarse hasta los planetas intermedios. Y esta era solo una etapa final, intermedia en su viaje, porque la etapa final serían los planetas espirituales. Mm-hmm. So, but he continued chanting these mantras, and after a short period of time, he actually received, the darshan, or the shelter at the lotus feet of Lord Anantadev. Entonces él continuó cantando estos mantras y luego de un tiempo él recibió la misericordia o el refugio de los pies del loto del señor Anantadev. So Anantadev said that I'm seeing you because you have accepted the instructions of Narada Muni. Entonces Anantadev le dijo, yo te estoy viendo a ti porque vos aceptaste las instrucciones de Narada Muni. So of course you can imagine, seeing the Lord, he was a purified soul. Por supuesto pueden imaginarse que ver al Señor directamente ya era un alma completamente purificada. And so then it's described but he was still there in this Vidyadhara Loka, so he flew throughout the universe in his airplane, and he was simply engaged in Sankirtan, simply engaged in chanting the glories of the Lord. Y bueno, luego se describe que él estaba en este planeta todavía Vidyadhara, pero luego fue viajando por diferentes planetas en los sistemas planetarios con su avión y simplemente hacía Sankirtan, distribuía las glorias del Señor. So in the commentary there, Vishwanath Chakravarti Thakur describes that still the Lord was, he's a pure soul, but the Lord wanted to make an arrangement for him to bring him back to Godhead sooner. Entonces Vishwanatha Chakravarti Thakur hace su comentario de que incluso él ya era un alma purificada, pero aún así el Señor quiso hacer un arreglo especial para él, para traerlo de vuelta hacia su morada. So Vishwanath Chakravarti Thakur says it was actually the Lord's plan that Chitraketu would be cursed by Parvati and become Vritrasura. Entonces Vishwanatha Chakravarti Thakur dice que fue parte del Señor, del plan del Señor, que el rey Chitraketu fuera maldecido por Parvati y se convirtiera en Vritrasura. That way he could return quickly home back to Godhead. De esa forma él podría retornar muy rápidamente hacia de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. So one time, while flying throughout the universe, they came to where Lord Shiva was,
And he could see, Chitraketu Maharaj could see that Lord Shiva was in the midst of these great sages. All these great sages were showing him respect. Entonces, en uno de sus viajes por los diferentes planetas del universo, ellos fueron hasta el planeta del señor Shiva. Y el rey Chitraketu pudo ver como el señor Shiva estaba sentado delante de un montón de grandes sabios y todos le mostraban su respeto. But amazingly, Lord Shiva was sitting in the midst of all these sages, and he had Parvati on his lap. He was embracing Parvati. Y asombrosamente, el señor Shiva se encontraba sentado entre todos estos sabios, pero tenías a Parvati sentada sobre su regazo. So when Chitraketu saw this, he was amazed that, wow, Lord Shiva is such a renounced, powerful person, and he's sitting there with all of these sages, but he has his wife on his lap. Who can do that? Y el rey Chitraketu se asombró porque dijo, wow, increíble, una persona tan poderosa como el señor Shiva, tan renunciada, y aún así, entre medio de todos los sabios, está con su esposa sentada en el regazo. ¿Quién puede hacer tal cosa? So actually, he was appreciating how great Lord Shiva is, but it seemed as if he were making fun of the Lord. Claro, él podía ver que, bueno, era muy grande el señor Shiva. You can repeat the last part? It seemed as if he were Parecía como que se estaba laughing. burlando del señor. Yeah. So Lord Shiva was very casual. He just smiled, no problem. And all of his followers saw that he didn't mind, so they were also very calm. Entonces el señor Shiva estaba muy calmado y dijo, bueno, no pasa nada, no me voy a ofender. Y todos sus seguidores vieron que él estaba tranquilo y te dijeron, está bien, no pasa nada. But Parvati didn't accept. She didn't like this. Pero Parvati no lo aceptó, a ella no le gustó para nada esto. So you're thinking you are better at controlling your senses than my husband, and you have been appointed, to chastise us. Dice, ¿tú te crees que puedes ser un mejor controlador de los sentidos de lo que es mi esposo? Le dijo Parvati. So she actually cursed him to become a demon. Y de hecho en ese momento ella lo maldijo para convertirse en un demonio. So when it's described that Chitraketu was actually very powerful and he could have counteracted the curse. Se dice que Chitraketu era muy, muy poderoso y aún así no pudo contrarrestar la maldición. But he immediately, without any protest, without a second thought, he accepted this as the will of the Lord. Quiero decir algo, sorry, que él era tan poderoso que podría haber contrarrestado esa maldición, pero la aceptó. Inmediatamente él la aceptó. Yeah. Okay. And he immediately got down from his from his airplane onto the ground, and he paid his obeisances and said, "Yes, I accept." E inmediatamente él aterrizó su avión y fue y prestó reverencias y dijo, ok, acepto este castigo. He said, we never actually can enjoy this material world. It's an illusion. And these things happen by the will of the Lord. So I accept this. Entonces, se dice que no se puede disfrutar dentro de este mundo material. Es toda una ilusión. Así que este tipo de cosas son hechas por arreglo del Señor y yo lo acepto como tal. He had such an opulent position, but he didn't consider anything of it. And when he was given this really benediction by Parvati, he accepted it with folded palms. Y él tenía muchas riquezas materiales y todo, y aún así, cuando recibió esta bendición de parte de Parvati, él estaba muy feliz. So when Lord Shiva and Parvati saw the character of this person, everyone was impressed, really. Bueno, y cuando el señor Shiva y Parvati vieron la personalidad que tenía esta persona, estaban realmente asombrados. Perdón.
Lord Shiva said, "My dear, beautiful Parvati, have you seen the greatness of the Vaishnavas?" El señor Shiva le dijo, mi querida y dulce Parvati, ¿puedes ver la grandeza de los Vaishnavas? Mm. Being servants of the Supreme Personality of Godhead, Hari, they're great souls and are not interested in any kind of material happiness. Siendo sirvientes del sirviente del señor Hari, ellos son almas muy elevadas y no tienen ningún interés material. Mm-hmm. So, well, here when we hear Vritrasura's prayers, he uses this same expression, to be the servant of the servant. Y luego cuando escuchamos las oraciones de Vritrasura, está la misma expresión acerca de ser el sirviente del sirviente. And we see Lord Shiva could observe this in him, that he had developed this sincere quality of just wanting to be the servant of the Lord. Y el señor Shiva pudo ver entonces la cualidad sincera de ser el sirviente del Señor. And in Lord Shiva's instructions in this section, there's a very famous verse. Y las instrucciones que da el señor Shiva en esta sección, entre ellas hay un verso que es muy famoso, which probably most devotees know. probablemente muchos de los devotos lo conozcan. So he says, Narayana para sarve nat kutaschina bibyati swarga pavara narkeshu apitu yarta darshana. So this means that those who have given their life and soul to serve the Lord, El verso significa que aquellos que han dado su alma y su vida en el servicio al Señor, they're not afraid in any circumstance of life. no tienen miedo en ninguna circunstancia de la vida. Mm-hmm. Swarga, whether they go to the heavenly planets, Swarga significa que ellos van a ir a los planetas celestiales. Apavarga, whether they become liberated. Varga, perdón, cuando la Devi se vuelve liberada. Narakeshu, or even if they go to hell. O incluso pueden ir al infierno. Api Tulyarta Darshana, they're all the same to them because their only interest is in serving the Lord. Para ellos todas las situaciones son iguales, porque lo único que les interesa es simplemente servir al Señor. So immediately Chitraketu took birth as this great demon Vritrasura. Entonces inmediatamente Chitraketu tomó nacimiento como este gran demonio Vritrasura. Now it's interesting that Indra, the king of, before this time, Indra, the king of heaven, had one priest whose name was Vishvarup. Entonces, es interesante como previamente a esto, el señor Indra tenía un sacerdote que se llamaba Vishvarup. And Vishvarup had 3 heads. Vishvarupa tenía 3 cabezas. I don't know how that worked, but that's what Bhagavatam says. No sé cómo funciona eso, yo vi que lo decía el Srimad Bhagavatam. So Vishvarup, it's interesting, his father was Twasta, the same personality who gave the sweet rice to the queen. Entonces es interesante como el padre de este demonio de 3 cabezas era Swasta, la misma persona que le dio el arroz dulce a la reina. So his father was a demigod, but his mother was actually from the race of Asuras. So he had affection for both the Devas and the Asuras. Su padre era un semidios, pero su madre era derecho de la raza de los Asuras. Entonces él tenía afecto por ambas razas, por los semidioses y por los Asuras. So while offering oblations into the sacrificial fire on behalf of the demigods, he would, with one of his other heads, actually be offering oblations, secretly offering oblations on behalf of the demons. Entonces cuando estaba ofreciendo oblaciones a favor de los semidioses en el fuego de sacrificio,
una de sus cabezas secretamente también estaba ofreciendo oblaciones a favor de los demonios. So one time, Indra could observe that that was what is happening, and because he's very afraid of being defeated by the demons, in great anger, he cut off Vishvarup's heads. Y una vez Indra pudo ver esto y se puso muy asustado porque él tiene mucho miedo de perder su posición en manos de los demonios. Por lo que él se enojó mucho y le cortó las 3 cabezas a Vishvarupa. So Twasta, the father of Vishvarup, performed a great sacrifice, a great fire sacrifice, to bring a demon into this world who could kill Indra. Entonces Twasta, el padre de Vidyadura, él realizó un gran sacrificio para poder traer a un demonio a esta tierra que pudiera matar al señor Indra. Uh-huh. But he chanted the mantra not quite correctly. So instead of getting a son that would kill Indra, he actually got a son who would be killed by Indra. Entonces él no pronunció los mantras correctamente de la forma adecuada. Y entonces en lugar de traer a un hijo que matara a Indra, trajo en su lugar a un hijo que sería matado por el señor Indra. So we can see in these kind of Vedic mantras, the important thing was the technology. Entonces vemos que en estos mantras védicos lo importante era la tecnología. We are fortunate being in Kali Yuga and performing devotional service. That's what's important is the intention, not the technology. Somos muy afortunados de que en Kali Yuga, cuando realizamos servicio devocional, lo que importa sea realmente la intención y no la tecnología. In the service of the Lord, we may make many technical mistakes, but the Lord accepts the love with which it is offered. It's about the intention, not the perfection of the activity. En nuestro servicio al Señor podemos cometer montones de errores técnicos, pero el Señor los acepta aún así como amor. El Señor lo que acepta es la intención del servicio y no la perfección. So, better to be a devotee of the Lord. Entonces, es mejor ser un devoto del Señor, Who is so kind. que es muy amable. So, then on the southern side of the sacrificial fire, all of a sudden, after these oblations, then this fearful personality came out, and this person looked like the destroyer of the entire creation at the end of the millennium. Entonces todas las personas que estaban ahí presentes en el fuego de sacrificio, en la oblación, pudieron ver como esta criatura emergía, esta criatura temible que parecía como el apocalipsis, el fin del milenio. Uh-huh. So it's described that when this demon came out, that his body began to grow, and it grew like it's described if you were to shoot an arrow in 4 directions all at once, how fast these arrows would go out. So it describes that his body grew like that. Entonces la descripción que se hace de cuán rápido apareció y creció el cuerpo de este demonio es como si uno hubiese lanzado 4 flechas en 4 direcciones diferentes. Y así tan rápido como viajaban las flechas, es tan rápido como el del cuerpo del demonio creció. That's described, he had a beard and a mustache that were like melted copper. Y se los describe que tenía bigotes y barba como si fuesen de cobre fundido. And his eyes were blazing like the sun. Y sus ojos eran tan brillantes como el sol. And he was holding a blazing trident. Y él tenía un tridente en llamas en la mano. And he began dancing and shouting in a loud voice, and the whole earth began to tremble. Y él empezó a cantar y a bailar, y toda la tierra empezó a temblar y a vibrar. And as he yawned again and again, it seemed that he was actually swallowing the sky.
Y él lo hizo una y otra vez y parecía como que se estuviese tragando el cielo. So when all the demigods that saw this, everyone was just terrified and everybody just ran in all different directions. Entonces todos los semidioses y todos los hadas que estaban ahí se aterrorizaron y empezaron a salir corriendo en todas las direcciones. So because this great demon covered the entire planetary system because of his austerity, he was called Vritra, or one who covers everything. Entonces este demonio había cubierto todos los sistemas planetarios. Por el poder que él tenía, fue llamado Vritra, o aquel que lo cubre todo. So the demigods thought, oh, now we're in trouble. Y los semidioses dijeron, bueno, ahora estamos en problemas. And so they actually began firing all their weapons at Vritrasura. Entonces empezaron a dispararle con todas sus armas al demonio. And Vritrasura swallowed them all. Vritrasura simplemente se las tragaba sus armas, a todas. Inconceivable. You can imagine a whole, airplanes and, simply... Es inconcebible, no pueden imaginárselo, aviones y armas y todo tipo, y que él simplemente se los traga todos. So the demigods immediately left and they thought, we have to go to Krishna and pray. Entonces los semidioses inmediatamente dijeron, tenemos que ir con Krishna y orarle. So we'll notice now the demigods, they're devotees, but when they're in trouble, which is a good thing, they go to the Lord. But the pure devotees, they never go to the Lord for such things. Entonces podemos ver que los semidioses son devotos y ellos acuden al Señor cuando tienen algún tipo de problema. Pero los devotos puros nunca acudirían al Señor en este tipo de situación. So they went to the Lord and they offered many, many prayers glorifying the Lord with, in so many words and describing spiritual knowledge of the Lord's position. Entonces ellos fueron delante del Señor y le ofrecieron un montón de plegarias diferentes, plegarias que hablaban acerca del conocimiento del Señor y de la posición del Señor. And finally they finished their prayers by saying, please annihilate this dangerous demon, Vritrasura. Y luego finalizaron sus plegarias diciendo, por favor, líbranos de este terrible demonio Vritrasura. And the Lord said, you have offered very wonderful prayers which are wise and full of knowledge. Entonces el Señor le dijo, ustedes han ofrecido tantas plegarias que fueron muy sabias y llenas de conocimiento. But he said, but a devotee doesn't ask for anything except for service. Pero el devoto no pide nada más que por servicio. So he mildly chastised them, but still he gave them advice how they could fight with Vritrasura. Y entonces él no los complació, pero sí le dio un consejo de cómo podían hacer para pelear con este demonio Vritrasura. So I'll skip this part of the story, but they went to one devotee named Dadichi and they asked for his bones so they could make a thunderbolt weapon by which Indra could kill Vritrasura. Entonces me voy a saltear una parte de esta historia, pero ellos fueron finalmente ante un devoto llamado Daditri que le pidieron que les diera unos huesos para poder fabricar un arma de rayo y que ese arma de rayo sea empuñada por el señor Indra. Que le pidió que le den sus propios huesos. Le pidió que le den Huesos, sí. Para fabricar un arma de rayo para que pudiera ser empuñada por el señor Indra. So now the fight begins. Ahora empieza la pelea. So Vritrasura is on one side and he's got all the demons fighting with him. They're encouraged. Now we've got a leader. Entonces, de un lado estaba Vritrasura y tenía todos los demonios atrás de él que estaban envalentonados. Bueno, finalmente tenemos un líder ahora. But
the demigods fought back so severely that the demons became afraid and they actually began to run away in fear. Pero los devas contraatacaron tan fuertemente que los demonios se asustaron y empezaron a correr en todas las direcciones. And so Vritrasura was actually chastising the demigods. He said, you're going to die anyway. Fight and meet a glorious death. Why are you running? Entonces Vritrasura le decía a los demonios, bueno, se van a morir de todas maneras, ¿por qué no pelear? Peleen y tengan una muerte gloriosa. But they didn't listen. They just ran away. Pero ellos no lo escuchaban, simplemente seguían corriendo y corriendo. So Vritrasura was all alone, facing all of the demigods. Entonces Vritrasura estaba completamente solo, enfrentando a todos los semidioses. So Shukadev Goswami says that Vritrasura, the angry and most powerful hero, terrified the demigods with his stout and strong body. Entonces Shukadev Goswami dice que Vritrasura asustaba a todos los semidioses con su gran y poderoso cuerpo, el gran héroe. Yeah. And it says that when he roared, the sound of his roaring made all living entities faint. Y él dice que el sonido de su rugido, el sonido que él hacía cuando rugía era tan fuerte que hizo que todas las entidades vivientes se desmayaran. Uh-huh. Even the demigods, when they heard this roar, they fainted and fell to the ground. Incluso los semidioses, cuando escucharon este rugido, ellos se desmayaron y cayeron al piso. So, as the demigods actually closed their eyes in fear, Vritrasura took up his trident and made the earth tremble. Entonces, mientras los semidioses cerraban los ojos a causa del temor, Vritrasura tomó su tridente e hizo que toda la tierra temblara. So he began to trample all of the demigods, and when Indra saw this, he took up his club. Entonces hizo temblar a todos los semidioses, y cuando Indra vio esto, he took out his club. Club. First he used his club. Yeah. So he threw it at Vritrasura, but Vritrasura simply caught it with his left hand. Entonces él le arrojó este arma a Vritrasura, pero Vritrasura simplemente la tomó así con su mano derecha. Es el mazo, como la masa. El mazo. Yeah. So he, with this club, he struck the head of the Indra's elephant, and they were thrown back. Entonces con esta masa él lo que hizo fue arrancarle la cabeza al elefante del señor Indra y lo hizo retroceder. So Indra became very disheartened by this, by seeing the prowess of Vritrasura. Entonces Indra se sentía muy descorazonado viendo el poder que tenía Vritrasura. And but Vritrasura, so he was doubtful that even if I take up my thunderbolt, will I be successful? This demon is so powerful. Y dudaba el señor Indra, decía, incluso teniendo mi arma de rayo, ¿será que lo puedo vencer? Este demonio es muy poderoso. So he had this doubt. Entonces él tenía esta duda dentro. But Vritrasura, being a great devotee, he knew that this weapon, this thunderbolt, was prepared and then according to the instructions of Lord Vishnu, and he knew it couldn't fail. Pero Vritrasura, como era un gran devoto, él sabía que estaba este arma de rayo, y sabía que ese arma de rayo, por las instrucciones del señor Vishnu, sabía que ese arma de rayo no podía fallar. So in effect, he told Indra, said, if you want to kill me, since I am your enemy, take this opportunity. De hecho, él le dijo al señor Shiva, al señor Indra, perdón, ya que tú quieres matarme porque yo soy tu enemigo, toma esta oportunidad. Kill me, you will gain victory,
and I shall go back to Godhead. Mátame, por favor. Vos obtendrás la victoria y yo volveré de vuelta a Dios. Your deed will be equally beneficial for both of us. Do it immediately. De hecho, va a ser igualmente beneficioso para ambos. Hazlo inmediatamente. Now, at this point in the story, Vritrasura just forgets about everything that's going on, and he completely turns his attention to the Lord, and he directly begins to pray to the Lord. Entonces, en esta parte de la historia, Vritrasura simplemente se olvida de todo el entorno, de todo lo que estaba pasando alrededor, y enfoca su atención simplemente en el Señor, y empieza a hacer plegarias para Él. So his prayers are amazing. Sus plegarias son maravillosas. And if we picture this great, because in these prayers you see his heart, but you see the body of this great, huge monster. But in his prayers, just offered to the Lord, you see what's actually in his heart. So it's an amazing contrast. Entonces es un contraste muy asombroso, porque sus plegarias son muy elevadas, es lo que él tiene dentro del corazón, pero a la vez vemos este corazón dentro de un cuerpo de un monstruo gigantesco, de un demonio gigantesco. Entonces el gran contraste entre lo que se ve y lo que él realmente tiene dentro de su corazón. He's completely taking shelter of the Lord. He's letting go of everything. Él simplemente tomó refugio en el Señor y se desapegó de todo lo demás. So we can hear these beautiful prayers. Entonces podemos oír estas bellas plegarias. Aham hiretava padaika mula dasan daso bhavitasmi bhuya manasmareta shupategunam ste grinitava karma korotukaya. So you notice in there's that expression, dasanudasa, the servant of the servant. Entonces se escucha que está esta expresión dasa anudasa, que es el sirviente del sirviente. So he says, "O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, may I again be able to be the servant of your eternal servants." Y la oración dice, oh mi Señor, oh Suprema Personalidad de Dios, que yo pueda ser hábil para ser nuevamente el sirviente del sirviente de tu señoría. Who find shelter only at your lotus feet. Quien encuentra refugio únicamente en tus pies de loto. O Lord of my life, may I again become their servant, so that my mind may always think of your transcendental attributes. Oh Señor de mi corazón, ¿puedo yo volverme uno de sus sirvientes para que de esa forma mi mente esté todo el tiempo atraída en tus pasatiempos? My words always glorify those attributes. Mis palabras siempre glorificarían esos atributos. And my body always engage in the loving service of your lordship. Y mi cuerpo estaría siempre involucrado en el servicio amoroso de tu señoría. So again, we can contrast this mood to Indra, who wants to be the king of heaven. Podemos contrastar estas oraciones con la modalidad del señor Indra, que él quería ser el rey del universo, del cielo. He's a servant of Krishna, but he wants to enjoy the material world as a servant of the Lord. Él es un sirviente de Krishna, pero él quiere disfrutar del mundo material como con su posición de sirviente del Señor. So Srila Prabhupada's commentary on this verse, he says that this verse gives the sum and substance of devotional life. Entonces en sus comentarios, en su traducción del verso, Srila Prabhupada dice que este verso nos da la suma y la sustancia del servicio devocional. So one must first become the servant of the servant of the servant of the Lord. Porque dice que uno debe volverse el sirviente del sirviente del sirviente del Señor. Lord Chaitanya also advised this, and he showed by his example
El Señor Chaitanya también aconseja esto y de hecho lo muestra con su ejemplo. Said Gopi Bharta Padakamalayora Dasas Anudas, said, let me become a servant of the servant of the servant of Krishna. Entonces, Gopi Bhartu Padakamalayora Dasa Sanudas. Permítame volverme un sirviente del sirviente del sirviente del Señor Krishna. So then in this situation, one can actually engage in the service of the Lord and one can hear and glorify the Lord constantly. It will be possible for such a person. Entonces, en esta posición era posible ocuparse en el servicio devocional del Señor y escuchar acerca y glorificar acerca del Señor. Eso le era posible. Mm-hmm. So then he says, Nanaka pristam nachaparamestyam nasarvabhaumam narasadipatyam yoga siddhir apunarbhavamba samanjasa tva virahavyakangshe. O my Lord, source of all opportunities, Oh, mi Señor, dice, fuente de todas las oportunidades. I do not desire to enjoy in Dhruvaloka the heavenly planets or the planet where Lord Brahma resides. No deseo disfrutar en Dhruva Loka, ni en los planetas celestiales, ni en el planeta donde reside el Señor Brahma. Nor do I want to be the supreme ruler of all the earthly planets. Tampoco quiero ser el gobernante supremo de todos los planetas terrenales. Or the lower planetary systems. O el Señor de todos los sistemas planetarios. I do not desire to be master of the powers of mystic yoga. No deseo ser tampoco un amo de los poderes del yoga místico. Nor do I want liberation. Tampoco deseo la liberación. If I have to give up your lotus feet. Si es que tengo por eso que entregar tus pies de loto. So he addresses the Lord as Samanjasa, that you can give anything. You're fully capable. You can give us all the opportunities that we want. Entonces en este mantra él está diciendo al Señor, puedes darnos todo, puedes darnos cualquier tipo de oportunidad. So before he's asking for what he wants to make sure that these are what I don't want. Please don't give me these. Entonces antes de decir lo que él realmente quería, él quería reasegurarse y le dijo, bueno, esto es específicamente lo que no quiero, por favor no me des esto. Yeah. Lord Chaitanya also prayed that way. Nadanam, najanam, nasundarim, kavitam vajagadisha kamaye. I don't want wealth, followers, so on. El Señor Chaitanya también predica de esta manera, diciendo, no deseo riquezas, ni seguidores, ni nada de eso. Nor do I want liberation. Tampoco deseo la liberación. So this is you can say the qualification for returning back to Godhead. Esta es entonces lo que podríamos decir la cualificación requerida para volver a la suprema personalidad de Dios. Rupa Goswami says, Anya bilasita shunyam. There's no other desires within the heart. Rupa Goswami decía que no hay ningún otro deseo que deba estar dentro del corazón. To serve the Lord and the servants of his servants in the association of devotees is the only objective of a pure devotee. El servir al Señor y el servir al sirviente del sirviente y estar asociado con los devotos es el único deseo que tiene un devoto puro. Then he says, Ajata paksha iva mataram kag stanyam yata vatsarata kshudarta priyam priyeya yushitam vishanna Manoravindaksha didrikshate tvam. So beautiful.
So, O lotus-eyed Lord, as baby birds that have not yet developed their wings always look for their mother to return and feed them. Oh Señor de los ojos de loto, le dice, tal como los pequeños pájaros recién nacidos que no pueden volar esperan a su madre para que les dé de comer, As small calves tied with ropes await anxiously the time of milking. los pequeños terneros que están atados con soga esperan ansiosamente la hora del amamantamiento, When they will be allowed to drink the milk of their mothers. cuando deberían ser permitidos tomar la leche de sus madres. Or as a morose wife whose husband is away from home always longs for him to return and satisfy her. Como la esposa también que está en el hogar esperando el regreso de su marido, siempre esperando que él vuelva y la complazca, la satisfaga. I always yearn for the opportunity to render service unto you. Yo siempre estoy orando por la oportunidad de rendir servicio a ti. So these are wonderful examples of the feelings of a devotee, the feeling of helplessness, the helpless dependence on the Lord. Entonces esta es una muy buena muestra de los sentimientos que tiene un devoto, del sentimiento de indefensión que tiene el devoto o para estar frente al Señor. So ajata paksha, the bird, little baby birds who can't fly, they just have a mouth, that's all they have. Entonces el pequeño pájaro recién nacido que no puede volar, solo lo único que tiene ahí es una boca para esperar en el nido. They're anxiously waiting for their mother to return. Ellos esperan ansiosamente a que su madre regrese. So this is the feelings of the devotee, that we can't make Krishna appear, we can't demand anything of Krishna. We can only pray for his mercy. Entonces ese es el sentimiento que debemos tener los devotos. Nosotros no podemos hacer que el Señor Krishna aparezca, pero sí lo que podemos hacer es rogar siempre por su misericordia. It's like Lord Chaitanya prayed, Ainanda Tanajikin Karam Patitamam Vishame Bhuvam Buddho, that I'm your servant, but I've fallen into this world. Please pick me up. Entonces el Señor Chaitanya oraba y decía, yo soy tu sirviente, pero de alguna forma he caído en este mundo. Por favor, levántame de aquí. This is the essential mood of the devotee, is this dependence on the Lord. Please pick me up. Please let me serve you. Esa es la muestra del sentimiento y de la modalidad del devoto. De decir, oh, por favor, yo soy tan caído, Señor, ayúdame a levantarme. Srila Prabhupada gave this as the primary meaning of the Maha Mantra that we're chanting daily. Srila Prabhupada nos dio esto como un significado muy importante del Mahamantra que nosotros cantábamos diariamente. Oh Lord, oh energy of the Lord Radharani, please engage me in your service. Oh Señor, oh energía del Señor Srimati Radharani, por favor, ocúpenme en su servicio. So it's amazing, this big, ferocious demon who could slay all of the demigods is opening up his heart to the Lord and praying in this way. Entonces es muy asombroso como este poderosísimo demonio que podría haber arrasado con todos los semidioses, él está simplemente abriendo su corazón y orándole al Señor. Mamotama shloka janeshu shakyam samsara chakre brahmata sakarmabhi twenmaya atmat majadarageshu asakta chitasya nanata bhuyat. O my Lord, O my Master, I am wandering throughout this material world as a result of my fruitive activities. Oh Señor, oh mi amo, yo estoy deambulando por este mundo material como resultado de mis actividades fruitivas. Therefore, I simply seek friendship
in the association of your pious and enlightened devotees. Entonces ahora solamente buscaré amistad en la asociación con tus devotos que son tan iluminantes. My attachment to my body, wife, children, and home is continuing by the spell of your external energy. Mi apego por mi cuerpo, por mis esposas y mis hijos y mi riqueza continúa por la maldición de tu energía material. But I wish to be attached to them no longer. Pero no deseo estar más apegado a ellos. Let my mind, my consciousness, and everything I have be attached only to you. Permite que mi mente y mi conciencia y todo lo que tengo simplemente estén apegados a ti. So, Hare Krishna. So it's very, very wonderful how we can see in this story the journey the soul takes and how we learn lessons along the way, unexpected lessons in unexpected ways. Entonces es muy, muy increíble ver el viaje que hace el alma a través de diferentes vidas y cómo diferentes situaciones se van presentando de formas inesperadas a lo largo de esta sucesión de hechos. But the devotee is always under the care of the Lord. Pero los devotos están siempre bajo el cuidado del Señor. In every circumstance. And the Lord is bringing the devotee, teaching lessons, and gradually bringing us back to Him. En cualquier situación en la que ellos se encuentren, el Señor siempre está pendiente de los devotos para levantarlos y para llevarlos de vuelta con Él. So, Hare Krishna, what do you think? Hare Krishna, Prabhu, was wonderful. Thank you so much. You know, something amazing is that we were doing this program, and nobody of the devotees that we invite, they talk about the same pastime, and we open and they can pick anyone, but nobody choose the same one. And this topic, this part of the Srimad Bhagavatam, is one that is not so much spoke. So thank you so much for take this. I will say it in Spanish. Entonces, que estaba diciendo que lo asombroso es que después hemos invitado a muchos devotos y que ninguno habló del mismo tema, de la misma parte del Srimad Bhagavatam, y que justamente esta parte particular del Bhagavatam en la que él estuvo hablando es una parte que no se habla mucho, no hay muchas clases de eso. So thank you so much. I will see if there is some question in the chat. Voy a ver si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat o también en Facebook. Si alguien quiere, acá hay una pregunta. Wait a second. Yeah, here it is. They're describing Rakala Gauradas. He said, they're described the various characteristics of Krishna, the color, the smell, his form, activities, and more. But I couldn't found something in relation of the flavor. So my question is, what is the flavor of the Mahamantra? Flavor, oh. Yeah. So, and if he have some type of flavor, and in what stage of spiritual pure, I mean, we state. And the other question continue. He continued and he said, and how we can see Krishna with our eyes, with our material eyes. And when we chant his name with our tongue, our mouth, and with our throat. Okay, that's basically. Eso es la pregunta. Premi, ¿la puedes leer en castellano? Sí. Rakala Gauradas en Facebook dice, se describen varias características de Krishna, su color, olor, su forma y actividades, y más.
Ahora no he podido encontrar algo en relación con su sabor. Mi pregunta es, ¿cuál es el sabor del Maha Mantra? Si es que tiene un tipo de sabor en una etapa espiritual pura elevada. ¿Y cómo es que no podemos ver a Krishna con nuestros ojos materiales, pero sí cantar su nombre con nuestras lenguas, bocas y cuerdas vocales materiales? Hare Krishna. Hare Krishna. Well, the only reference I know of the flavor of the holy name is found in the nectar of instruction, Upadeshamrita. Entonces, la única referencia que yo conozco acerca del sabor del Mahamantra está dada en el néctar de la instrucción, en el Upadeshamrita. Mm. There may be other references, but I don't know of them. Puede que haya alguna otra referencia, pero yo no las conozco. Well, actually, I know there are other references. No digo que no haya otras. But in Nectar of Instruction, it says that the holy name is sweet like sugar candy. Entonces, en el néctar de la instrucción se dice que el santo nombre es tan dulce como el azúcar, como un caramelo de azúcar. Example is that if you take gur and you cook it down and down and down, it finally becomes crystallized as pure sugar. Entonces, la idea es que si uno toma gur y lo cocina y lo reduce, finalmente se cristaliza y se vuelve cristales de azúcar. But Rupa Goswami says those whose tongues are afflicted with the disease of ignorance, or which is like jaundice, they cannot taste anything sweet. Pero Rupa Goswami decía, aquellos cuya lengua está envenenada con la ignorancia no pueden de ninguna manera disfrutar de este sabor dulce. But he says that as you can cure jaundice, when you have jaundice, I haven't had this experience, but I have friends who do, that when you have jaundice and you taste something sweet, it tastes very bitter. Ya sería como Cuando uno llaga. tiene ictericia. Entonces, cuando uno tiene ictericia y toma algo muy dulce, ese sabor dulce se vuelve completamente amargo. So, although the holy name is sweet because of our jaundice, we don't taste that sweetness. Entonces, el santo nombre es muy dulce, pero debido a nuestra ictericia, nosotros no podemos saborear esa dulzura. But jaundice, oddly enough, can be cured by taking sugar candy, little amount, and if you take that, gradually the disease becomes cured, and you can tell that the disease is cured because it tastes sweet again. Entonces, la ictericia se cura tomando pequeños caramelos de azúcar en pequeñas cantidades día tras día. Y luego de eso la enfermedad se cura. ¿Y cómo uno puede saber que se curó? Porque puede empezar a saborear la dulzura nuevamente. So our first business, Chaito Darpana Marjanam, our first business is to become purified. Then it's possible to experience these things. Entonces, mi primer asunto o el primer asunto sería aquí volvernos purificados para luego poder disfrutar o experimentar este tipo de cosas. As far as seeing with the material eyes, we always have to remember that the eyes do not see, but I am seeing through the eyes. Y en lo referente a los ojos materiales, deberíamos recordar que en realidad los ojos no ven, sino que soy yo quien está viendo a través de los ojos. Right? Glasses don't see, right? But I see through the glasses. Los anteojos por sí solos no ven, pero yo veo a través de los anteojos. So these eyes, ears, so on and so forth, they're coverings of our real senses. The soul has eyes, the soul has a tongue. Entonces, estos ojos son una cobertura de nuestro real sentido, porque de hecho el alma tiene ojos y el alma tiene lengua. So when we're purified, Krishna becomes visible to our real senses, the spiritual senses.
Entonces, cuando nosotros nos volvemos purificados, Krishna se vuelve visible hasta a nuestros verdaderos sentidos, a nuestros sentidos espirituales. which is actually seeing, because these things are a covering. They only we can only see a little bit. We can't see very much. The pure soul can see, you know. Lo cual se dice porque estas cosas que tenemos aquí como ojos son simplemente la cubierta del verdadero sentido. El alma espiritual puede ver muchísimas cosas. There's a famous verse in Brahma Samhita, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shama Sundaram Achinchigana Sarupam Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. I see you singing along. How nice. So Bhakti Siddhanta in his commentary says that this, what is this seeing? You know, where the eyes tinged with the salve of love. So what is that seeing? Entonces, en el Brahma Samhita, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hace referencia a cuál es la vista que tienen los ojos que están cubiertos con el bálsamo del amor. ¿Cuál es la vista que ellos tienen? He says, that is the eye of the pure soul. Ese es son los ojos de un alma pura, dice. With our real pure eyes, we can see Krishna. Yes. Con ojos realmente puros es que podemos ver a Krishna. Is that okay? ¿Está bien así? Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Bada Haridas Prabhu, for let us have your wonderful association. Is an honor for us, and we feel very, very happy to spend time with you. Estamos muy contentos. Muchas gracias por dejarnos estar en su asociación y estamos muy felices. So thank you so much for let us this opportunity. Thank you for your association. Yeah. Thank you so much. Thank you. Bada Haridas Prabhu ki jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Muchas Muchas gracias, Maribanda. Jai. ¡Ánimo! Gracias por la traducción. Hare Thank you, Krishna. Prabhu. Was wonderful. Vanchakalpa. Panchakapa Panchakapatayubhyacha kripa sindhuvyacha patikanam pavanebhyo Jai. Haribo. Gracias a todos, a todas. Haribol, haribol. Haribo.